السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة. Our experiment today is the preparation and standardization of 0.1 normal sodium thiosulfate solution. إذن هنقسم experiment into two parts. Part 1 Preparation of 0.1 normal sodium thiosulfate solution. Procedure: dissolve 24.8 gram of sodium thiosulfate and 0.2 gram of sodium carbonate in 1000 ml of recently boiled distilled water. Calculation: molecular weight of sodium thiosulfate anhydrous equal to 158 gram per mole. While the sodium thiosulfate used in this experiment is a pentahydrated sodium thiosulfate pentahydrate with 5 molecules of H2O. The molecular weight of sodium thiosulfate pentahydrate equal to 248 gram per mole. To calculate the weight of sodium thiosulfate, use normality equal to weight divided by equivalent weight per 1 liter of solution. Sodium thiosulfate is a reducing agent, so it is oxidized. A number of electrons lost in the redox reaction equal to 1. Equivalent weight equal to molecular weight divided by number of electron lost. نرجع نطبق بقانون النورماليتي. النورماليتي المطلوبة 0.1 normal sodium thiosulfate solution. الويت أنا أريد أحسب الويت of sodium thiosulfate. Molecular weight 248 gram per mole of sodium thiosulfate pentahydrate. Number of electron lost equal to 1. So the weight of sodium thiosulfate equal to 24.8 gram of sodium thiosulfate pentahydrate dissolved in 1000 ml distilled water. 2 points to be concerned in the preparation of standard solution of sodium thiosulfate. The first one, sodium thiosulfate dissolved in a recently boiled distilled water, because CO2 from atmosphere dissolved in H2O and form carbonic acid. Sodium thiosulfate unstable under acidic pH conditions, causing the sodium thiosulfate to decompose into sulfur dioxide and sulfur. CO2 will precipitate the sulfur from sodium thiosulfate, and we cannot get clear end point. So we boil the distilled water used in the preparation of a standard solution of sodium thiosulfate to get rid of CO2, to prevent the precipitation of sulfur, and to get clear end point. The second point, use 0.2 gram of sodium carbonate in the preparation of a standard solution of sodium thiosulfate to make the pH of the solution alkaline. Sodium carbonate can be used to stabilize the sodium thiosulfate and prevent the precipitation of sulfur by making the pH of solution alkaline. The second part of the experiment is the standardization of 0.1 normal sodium thiosulfate solution.
In the standardization of sodium thiosulfate solution used iodometric titration. Iodometry is a type of redox reaction where the appearance or disappearance of iodine indicates the end point. Iodometry involves indirect titration of iodine liberated by reaction with analyte. Chemical principle for the standardization of sodium thiosulfate solution. Potassium dichromate is an oxidizing agent. It's reduced by excess potassium iodide in acidic media, and an equivalent amount of iodine is liberated. The liberated iodine is titrated with sodium thiosulfate solution using starch as indicator. The indirect procedure is known as iodometry. In the standardization of sodium thiosulfate solution هنستخدم الايودومتريك titration اللي هو نوع من أنواع الريدوكس reaction. إذا لازم يكون عندي oxidizing agent, reducing agent و acidic media. Potassium dichromate is an oxidizing agent. Potassium iodide is a reducing agent. Hydrochloric acid provide acidic media for redox reaction. And standard solution is 0.1 normal sodium thiosulfate solution. والindicator اللي راح استخدمه بالstandardization is starch. هنلاحظ هنا بالchemical principle equations potassium dichromate oxidizing agent يتفاعل مع البوتاسيوم iodide reducing agent in the presence of HCl. يتحرر عندي الأيودين راح تتكون عندي salts such as chromium trichloride and potassium chloride. بعدها liberated iodine is titrated with sodium thiosulfate solution. راح يتكون عندي sodium iodide and sodium tetrathionate. Procedure: dissolve 0.2 gram of potassium dichromate in 100 ml distilled water in a stoppered flask. Add 3 gram of potassium iodide, 2 gram of sodium bicarbonate, and 5 ml of concentrated hydrochloric acid. Stopper the flask and allow to stand in a dark place for 10 minutes. Titrate the liberated iodine with sodium thiosulfate solution until the color of solution is faint brown. Add starch 2 ml. The color will be blue. And continue the titration until the color of solution is green. Then calculate the normality. Potassium dichromate used as a primary standard in the standardization of sodium thiosulfate solution. Potassium dichromate must be accurately weighed, pure, stable, anhydrous, non-hygroscopic, non-toxic, and soluble in titration medium to be used as primary standard. Potassium dichromate is an oxidizing agent in the standardization of sodium thiosulfate solution. النقطة اللي بعدها add 3 gram of potassium iodide. Potassium iodide راح نستخدم excess amount of potassium iodide، يعني هذه 3 غرام تعتبر excess amount of potassium iodide.
to be sure that all amount of potassium dichromate اللي هي الأوكسيدايزنج agent reacts with potassium iodide, reducing agent, and produce iodine. مثل ما ذكرنا بالfirst equation in the chemical principle of the standardization of sodium thiosulfate solution. كان عندي البوتاسيوم dichromate oxidizing agent, potassium iodide reducing agent in the presence of HCl acidic media for redox reaction راح يتكون عندي الأيودين. The produced iodine is insoluble in water. So, the remaining amount of potassium iodide will solubilize the produced iodine. راح يتحول من water insoluble iodine to water soluble potassium triiodide. يعني معناته البوتاسيوم ايودايد راح ينقسم إلى جزئين. جزء منه يتفاعل مع البوتاسيوم دايكروميت ويحرر لي اليود، والجزء المتبقي to solubilize the produced iodine يحوله من water insoluble إلى water soluble potassium triiodide. الإضافة اللي بعدها حتكون 2 gram of sodium bicarbonate to prevent the precipitation of sulfur by making the pH of solution alkaline. Then add 5 mol of concentrated hydrochloric acid. هنا دور ال HCl to provide acidic media for redox reaction and to liberate the iodine from the reaction of potassium dichromate is an oxidizing agent and potassium iodide reducing agent. مثل ما ذكرنا بالfirst equation the chemical principle of the standardization of sodium thiosulfate solution. Stepper the flask. هنا عندي نقطة مهمة بالأيودومتريك titration. شرط أساسي لازم أستخدم steppered flask because the produced iodine insoluble in water. يعني أول ما راح يتكون عندي اليود راح يكون insoluble in water، فلازم أستخدم steppered flask حتى أمنع the produced iodine from escaping from the solution. Then allow to stand in a dark place for 10 minutes to prevent explosion because the reaction is vigorous. وأيضا حتى أنطي وقت كافي إنه يتحرر اليود ويتحول من water insoluble إلى water soluble. بعد ما تنتهي 10 دقائق ويتحرر اليود ويتحول من water insoluble إلى water soluble، يعني قبل ما أبدأ بالtitration before the titration. The color of solution is dark brown due to the liberation of iodine. بعدها titrate the liberated iodine with sodium thiosulfate solution until the color of solution is faint brown. معناته إنه the produced iodine react with sodium thiosulfate solution from a burette راح يتحول إلى sodium iodide white salt مثل ما ذكرنا بالمعادلة الثانية بالchemical principle. فإذا ال color of solution change from dark brown to faint brown. When the color of solution is faint brown, stop the titration. Add 2 mol of starch as indicator. The color of solution will be blue. Starch used as indicator for iodometric titration. We have two types of starch. Alpha amylase
starch هيكون branch chain insoluble starch while beta amylase يكون straight chain and soluble starch. Only starch with a straight chain give reversible blue color with iodine. يعني اللي راح استخدمه بالايودومتريك titration فقط هو البيتا اميليز يكون soluble starch. Starch added close or near to the end point من يكون عندي low concentration of iodine. Starch cannot used as indicator in the following conditions. من يكون عندي high concentration of iodine ما أقدر أضيف الستارش. من يكون عندي very low pH يعني معناته very high concentration of acid. من يكون عندي very high temperature يعني إذا كان عندي تفاعلات أحتاج إلى تسخين واستخدام الستارش as indicator لازم أبرد المحلول وبعدها أضيف الستارش as indicator. طبعا الستارش must be freshly prepared يعني يتحضر قبل ما نشتغل التجربة to prevent bacterial contamination. If we add the starch when the solution is dark brown يعني معناته عندي high concentration of iodine حيتكون blue irreversible insoluble complex between the starch and the iodine يعني معناته ايش قد ما راح أضيف من الصوديوم ثايوسلفيت راح يبقى لون المحلول blue. But if we add starch when the solution is faint brown يعني من يكون عندي low concentration of iodine close to the end point راح يتكون blue reversible soluble complex between the starch and iodine. إذا شرط أساسي لازم تكون إضافة الستارش من يكون لون المحلول faint brown يعني معناته عندي low concentration of iodine. When the color of solution is faint brown, stop titration, add 2 ml of starch as indicator. The color of solution will be blue. And continue the titration until the color of solution is green. طبعا ال end point بالأيودومتريك titration باستخدام ال primary standard sodium thiosulfate solution and indicator is starch. ال end point راح يتحول عندي لون المحلول the color of solution يتحول من البلو إلى ال colorless. But in this experiment the end point is green يعني ال color of solution at the end point is green due to the formation of chromium trichloride. هذه الأملاح CrCl3 chromium trichloride تكون green in color لذلك راح يكون عندي لون المحلول at the end point is green. Stop the titration and calculate the normality. Calculation. To calculate the normality of sodium thiosulfate solution باستخدام primary standard potassium dichromate راح أستخدم القانون التالي NPV equal to weight divided by equivalent weight في 1000. النورماليتي أنا أريد أحسبها هي normality of sodium thiosulfate solution. الفوليوم يمثل لي الفوليوم of sodium thiosulfate solution from the burette. الويت equal to 0.2 gram of potassium dichromate primary standard.
equivalent weight equal to molecular weight of potassium dichromate divided by number of electrons gained. Molecular weight of potassium dichromate equal to 294 gram per mole. أما تحفظوا أو نحسبه من مجموع الatomic weight of potassium equal to 39, chromium equal to 52 and الأكسجين equal to 16. راح يطلع عندي molecular weight equal to 294 gram per mole. Number of electrons gained. طبعا احنا قلنا البوتاسيوم dichromate is an oxidizing agent, so it is reduced. حيتحول إلى chromium trichloride. شلون أحسب number of electrons gained in the redox reaction? Oxidation number of potassium equal to plus 1. ضربة في 2 راح يطلع عندي plus 2. Oxygen minus 2 في 7 equal to minus 14. حتى يكون عندي مجموع الأكسيديشن number of a neutral compound equal to 0 راح يكون عندي the oxidation number for chromium equal to plus 12. تحول إلى chromium trichloride. Oxidation number for chlor equal to minus 1 multiply by 3 فحيكون عندي minus 3. حتى يكون عندي مجموع الأكسيديشن number for a neutral compound equal to 0 فالكروميوم راح يكون عندي plus 3. هنا عندي الكروميوم موجب 12. إذا عندي Cr2 حيكون عندي الأكسيديشن نمبر موجب 12. إذا Cr وحدة فأقسم 12 على 2 راح يكون عندي plus 6. فمن راح يتحول عندي الكروميوم من موجب 6 إلى كروميوم موجب 3 معناته gain 3 electrons. إذا عندي أني 2Cr معناته شنو؟ gain 6 electrons. فلذلك number of electrons gained in the redox reaction equal to 6. أقسم المولكيولر weight 294 أقسمها على 6 راح يطلع عندي 49. أرجع أطبق بالقانون تطلع عندي النورماليتي of sodium thiosulfate solution.